Eva të dëgjuam 1973, këngën që prezantoi All the Lost Souls në fund vitit kaluar nga James Blunt, I cili është në studio këtu në Select. Welcome! Hey. Welcome to Albania, welcome to Select. It's great pleasure having you here. Yeah, really fun for me. I've never been here, so a great new experience. and great fun to come and play some music here tonight. Është era e parë që James Blunt vjen në Shqipëri, e pret si një eksperiencë të re e cila kam përshtypjen të tituloj shumë emocione dhe kam përshtypjen të luaj sonte mbrëmba tek stadiumi kombëtar Qemal Stafa do të jetë një paketë emocionesh e jashtëzakonshme. So, we're hearing Goodbye My Lover. And actually, when I first heard your tracks at the first album, Back to Bedlam, the artist I recall is a bit of Damien Rice, but you're so original, and you must get the inspiring from some great artists, I think. I write from a naive perspective, about my own experiences without much musical knowledge, and I think that's a good way. I'm finding my own rules. But of course, I really relate to the great period of the 70s. People like Lou Reed, Leonard Cohen, Cat Stevens, Paul Simon, Elton John, David Bowie, to mention a few. Yeah, David Bowie is great, by the way. Paul Simon, David Bowie, Lou Reed, disa për personazheve të viteve 70 në muzikë, janë ato që kanë frymëzuar më tepër muzikën e James Blunt. Gjithsesi, perspektiva e të shkruarit muzikë nga ana e Blunt është ajo personale. Është njësoj kur dëgjoni këngët e tij, njësoj sikur lexoni një lloj ditarit të tij dhe në një farë mënyrë jeta e tij pastaj bëhet publike. But I think a lot of changing since your first single, High. I mean, I remember watching you at the festival bar in Italy, and since then, many other songs, 2 albums, a lot of concerts all around the world, and many of copies sold. But all these years, did they change the real James Blunt? No, the James Blunt of 1999 in Kosovo? Definitely not. I have a very simple job, which is to do music. I'm just really lucky that it takes me around the world. So I'm on this world tour. I think we've done 85 concerts already this year, but we just turn up to a new country and we're playing to human beings and we hope that they connect with the music. I pyetur nëse gjatë gjithë këtyre viteve me kaq shumë muzikë, turne, parat fituara, pse jo, e ka ndryshuar paksa James Bluntin, gjithsesi përgjigjja është jo, është ai I njëjti që ka qenë. Arsyeja e të bërit muzikë është shumë interesante sepse e dërgon në vende të ndryshme, mbas edhe aty ku nuk ka qenë ndonjëherë. Dhe që është një eksperiencë e jashtëzakonshme. But I know for a fact that you love going on tour. Do you have a favorite concert and where? Well, there are many. I really enjoy places like Los Angeles because I have friends there because I recorded there, and Sydney where I have friends as well. But for me, it's a new experience, wherever I go. Everyone always talks about, you should, America because it's the big market. Yeah, it's the big market. But why not somewhere like Albania instead, which is a place that I've never been to, so it's a new and exciting experience. Të gjithë flasin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur I thua se a ka ndonjë koncert preferuar tënd në Los Angeles, për shembull, aty ku ka shumë miq. Megjithatë, ideja e të shkuarit në përvende të vogla, aty ku s'ka qenë ndonjëherë, siç është vendi ynë Shqipëria, është gjithmonë një lloj sfide me vetveten, por natyrisht edhe kënaqësie që mund të përjetoj gjithandej. In fact, You're Beautiful was the first single of a British singer in nearly a decade to go on top of the charts. And that is quite a revelation for you because, you from nothing became everything. Yeah, amazing journey. I guess as I say, I focused on the things that I understand, which are not the chart positions and not the number of units you sell, but instead on making albums that I love and hopefully playing around the world. Në fakt, përpara disa kohësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kënga e James Blunt, You're Beautiful, ka qenë kënga e cila ka kryesuar klasifikimet amerikane dhe kënga e parë e një artisti britanik në gati një dekadë që qëndronte në krye të klasifikimeve. Gjithsesi në interesin e tij personal, nuk është aq e rëndësishme se në çfarë vendi është në klasifikim ose sa kopje ka shitur albumi, se sa është e rëndësishëm muzika që bën bërja e këngëve interesante dhe përmbledhja e tyre në albume me shumë rëndësi si artistike po ashtu edhe personale. You won a lot of awards too. Which do you think it's the most important of them? I don't think they're necessarily important. I think they're a nice surprise at the end of the way. But the greatest reward I have is just to do a job that I love, to tour the world with a band who are phenomenal. Tonight I'm playing with my 5-piece band. We bring our production, and I guess people expect it to be just one man and a guitar, but it's not that. We're a family on the road and a 5-piece band on stage. Kanë bërë gjithsej në këtë turne miq të dashur 85 koncerte dhe ideja e një çmimi, duke qenë se James Blunt është një artist I madh, sikur të thash, mua gati të përpësohet që po e bëj këtë intervistë kështu, është virtuale, po që të fituar një
çmim nuk është aq e rëndësishme se sa është e rëndësishme çmimi I madh që ka për të bërë punën që dashuron më shumë. Anyway, do you miss the army times? I do. I miss my friends. You miss driving the tank, maybe? You know, there were some highlights to it. You worked as a team and we were doing something very real, but of course, at the same time, I think I probably have a better job now. Yeah, you probably have a better job, but, you know, as an artist, you were during a kind of a war in Kosovo. Yeah. And I think artists should be against it. I think humans should be against it. Human kid. But soldiers are humans too, and they're there for a reason, which is because they're sent there. What they're sent by, you know, why they're sent there is the politicians' responsibility in the first place. And we hope that other humans in those regions can find a place to talk rather than fight first. E pyeta se artistët përgjithsisht janë kundër luftës. Ai dikur ka punuar për ushtrinë britanike, ka shërbyer atje. E James thotë se mbi të gjitha njerëzit duhet të jenë kundër luftës. Gjithsesi ushtarët kanë një punë të tyre, është një si lloj leve që lëvizet nga politikanët dhe që fundja është një punë që duhet ta bëjnë. Which are your plans for the future? I mean, are you working on new material in the tour? Do you get a chance to get the guitar and maybe play new songs? Not much chance. You know, our world tour started in January and it goes on till February 2009. So oh my God, you'll stick with Sheryl Crow after that? Yeah, we go on in this summer around the States. So we're on tour for 14 months. So during that time, no, we do the music that we're doing now of All the Lost Souls. We have a few after parties and I'll work out what happens next year when it arrives. 14 muaj turne, kështu që kam përshtypjen se gjatë kësaj kohe nuk është se ka kohë për të punuar me materiale të reja muzikore, gjithsesi turneu për të prezantuar albumin All the Lost Souls në për të gjithë botën, do të rikthehet sërish Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku do të jetë me Sheryl Crow, do të vazhdojë deri në vitin 2009. I don't know, would you like to sing in a duet? Maybe. Are you offering? I don't know, I can't sing. Or at least I can't sing as well as you. You know, I've had some amazing things happen. This year I worked with a French rapper called Sonique. French rapper, oh my God. Yeah, he and I had a collaboration which was a hit in France. I've toured and duetted with Elton John. And you know, there's some other things like Pete Tong, the DJ, has remixed my songs and plays it and plays it in the nightclub that I wrote 1973 about. So I've had some really fun collaborations this year already. Gjatë bashkëpunimeve të këtij viti kanë qenë goxha interesante ato me Frank Zappa, Pete Tong I cili ka remiksuar këngën e tij 1973. Pra, bashkëpunimet gjithsesi ekzistojnë pavarësisht se nuk janë në vokal dyshe të transmetuar në për video. In 2004 you were a worldwide revelation and you know, a great talent. But I don't know if you have really time to see a bit of the new artists that are coming on this year. But which do you think is this year's revelation? Yeah, you know, I really haven't actually. I've been buried in what I do and buried in the music that I'm doing around the world. Sadly, I haven't really had a chance to watch a television program or listen to a radio in that time. Okay, gjatë kohës që është në udhëtim, nuk është se ka shumë kohë për të parë televizion, se e pyeta se cili mendon se është talenti I këtij viti, ashtu sikur se ai ka qenë dikur në vitin 2004. Let's talk about girls. They say here in Albania that you have a bit of a, I don't know how to call it, with Nicole Scherzinger from the Pussycat Dolls. How do you comment on that? You know, I never really talk about my private life because I think that's why it's called a private life. But what I would say is... However, you're on the showbiz, you know, paparazzi and stuff, you know. Yeah, but, you know, that's their business of making that rather than mine. I live my life through music, and what I do know is that my music doesn't matter what sex or race or religion you are. The music is about what it is to be a conscious human being, and that includes both men, any ethnicity. So it's, you know, it's diverse in that way. Okay. E pyeta pak sa për një lidhje që përflitet së fundi se ai kishte me një prej vokalisteve të Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Por gjithsesi Jamesit sikurse një pjesë e mirë atyre që përbëjnë very important persons, nuk I pëlqen shumë të flasë për jetën e tij private. I'm a fan of the English football team, and sadly we don't have the English football team in this Euro 2008. And sadly, the concert is about to start right after France-Italy.
with who of the squad you are. Yeah, you know, I'm not too fussed about the football. Really, you know, we'll be playing after that, so it'll be interesting to see. It'll be a really interesting game tonight, won't it? I'm glad that we get a chance to watch the match, the game, and then we have the concert afterwards. I hope you won't get to drink so many beers, because English drinks. I'll try and stay sober until after my own concert. Okay. E pyeta pak sa për kombëtaren angleze, e cila fatkeqësisht nuk luan në këtë Euro 2008. Gjithsesi do të jetë një ndeshje interesante edhe ajo mes Francës dhe Italisë, e cila do të nisë në stadiumin Qemal Stafa koncertin e James Blunt. Pra në orën 22:45 nis me ndeshjen Francë-Itali dhe më njëherë pas koncertit do të këndoj James Blunt këngët e dy albumeve të tij. I think you sing songs of both your albums, right? Yeah, that's right. Exactly. About half and half. How many songs? I think we'll probably do an hour and a half, 90 minutes worth of music. 90 minuta koncert, disa prej këngëve më të mira të albumit Back to Bedlam e disa prej këngëve më të mira të albumit Overall. So, okay, I'm not keeping you any longer because I know that you have to do the sound check in 10 minutes. You're right, I have to get ready for the football. So, thank you very much for coming in the studio, and I hope you come back, why not, after you publish the third album, maybe to get another concert. I'll see you then. Thank you very much. Cheers. Ishte me ne James Blunt, do dëgjojmë këngën e tij mbase hitin më të madh publikuar deri më tani, You're Beautiful. Shohim bashkë.